আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডায়াল সিলেটের পক্ষ থেকে। সাথে আছি আমি সোহেল আহমেদ। আগামী 7ই মে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিল নির্বাচন। এই নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে চলছে প্রার্থীদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা। আমরা এই মুহূর্তে উপস্থিত আছি টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকার বেতনাগিন ওয়ার্ডে। আজকে আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছেন ৩ জন পদপ্রার্থী টাওয়ার হ্যামলেটসের বেতনাগিন ওয়েস্টের। প্রথমে আমার সাথে উপস্থিত আছেন গুলাই ইকোস, এবং তার পাশে আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন তারেক খান, এবং আমাদের অন্য আরেকজন প্রার্থী হিসেবে উপস্থিত আছেন কমিন। সো আমরা এই মুহূর্তে তাদের সাথে কথা বলবো আগামী টাওয়ার হ্যামলেটসে বেতনালগিন তাদের ওয়ার্ডে কী ধরনের পরিকল্পনা তারা করবেন সে বিষয়ে আমরা তার সাথে আলাপ করব। প্রথমে আমরা কথা বলবো গুলের সাথে। হাই গুলে, হাউ আর ইউ? Hello, thank you, Soral. Thank you for this opportunity and giving us this chance to speak to your audience. Okay, so my first question is why you become a councillor candidate? Well, look, I've been living in the borough and Bethnal Green West since 2013, and I've been a campaigner and organizer in Bethnal Green West for the past 2.5 years. So I get to speak to a lot of people. I've done lots of door knocking, and I kind of find out there are lots of issues. I get to speak to a lot of people. I've done lots of door knocking, and I kind of find out there are lots of issues people have living on the council estate and on street properties as well. Some of them included like social housing and lack of youth clubs, and also mothers and parents who have children with special needs and they have trouble finding support for it. And I thought I need to do something about it, and I want to be the positive change for these kinds of issues and offer my help for it. Thank you. থ্যাংক ইউ। এখন আমরা একজন আমাদের ক্যান্ডিডেট রয়েছেন যিনি দীর্ঘদিন থেকে সেখানে কাজ করেছেন। এর আগেও তিনি কাউন্সিলে ছিলেন, জনাব তারেক খান। আমরা তার সাথে কথা বলবো। বর্তমানে কি অবস্থার মধ্যে আছেন যে আপনার সাধারণ জনগণ আপনাকে কি এবারের নির্বাচনে কি আপনাকে ভোট দিবে, বা আপনি কি ধরনের পরিকল্পনা আছে? জি, আসসালামু আলাইকুম। আই থিঙ্ক পরিকল্পনা তো আমরা অনেক আছে। আমরা লেবার পার্টি থেকে কার হয়েছি যে আমরা ৩ জন ডোর স্টেপে আমরা খুব পজিটিভ। অনেকগুলা মানুষ আমরাকে ইনভাইট করেছে, ওয়েলকাম করেছে। আমরা পলিসি হল আমরা তারা বলা পাইছে, স্পেশালি অ্যারাউন্ড when we speak to people about housing. আমরা টার্ম একবারে বিগেস্ট ইস্যু দেখা যায় মানুষের about overcrowding and housing হলো আমরা when we left, when John Biggs was mayor, we built a lot of housing, a lot of council homes, especially in Bethnal Green West. We did housing projects in the Collingwood area. Currently, over the last 4 years, with this administration, there hasn't been many new council homes, and I think the biggest issue, the waiting list has gone up over £30,000 or over 30,000 people on the waiting list. And when we left, it was around 24,000. And I think that's a big issue that that the community face. Other than that, I think people are receptive to us. আমরা welcome কররা, আমরা votes দিও কররা, আমরা invite কররা মসজিদের বাড়া গেলে, or if we go anywhere else, people are welcome. They're happy to see us, and happy to speak to us and have good conversations with us about policies, about the area. And I think if we get in, if Labour get in, or if we get in Bethnal Green West, it will be a better place. We want to do more investment for this area, especially the Bethnal Green Road, Bethnal Green markets. We want to help people in sort of, especially if they're facing any issues with crime and antisocial behaviour. So those are policies that we can try and help the people in Bethnal Green with. থ্যাংক ইউ। আমরা এই মুহূর্তে জানতে চাইবো আমাদের আরেকজন ক্যান্ডিডেট কামিন। সো কামিন, what kind of response are you getting from the public as a candidate? Of course. Well, thank you so much for the opportunity as well to speak. So, the main feedback that we're getting is that people are sick of Aspire and the sort of like toxic and divisive politics that have been, sort of
Tower Hamlet's a daily sort of political situation for the past few years. I think we're really suffering from this in terms of, the great community we are. We're just facing a lot of issues that we should not be facing. State intervention into the council, well, you should be getting on with making lives of, like people's lives better. I got into politics in the first place. Like I've been living in the area for about 6 years because literally my area has suffered some of Lufto's decisions as well that we had to fight, and also because I think the lack of sort of representation and understanding of the problems of the youth as well that we're facing, housing opportunities, education. So I do feel people understand that this can't go on, and that Labour is the alternative to Aspire. And we're getting quite a good response on the doorstep. We're working hard for it. We're not taking any votes for granted, but we're on the 7th. We need to get Labour in. So thank you for that. Last question is, what is your plan if you win? Of course. Well, our plan, first of all, would be to sort of clean up the kind of toxic politics that have been going on at the council because of Aspire's leadership for the past few years. As my colleagues just said, sorting out social housing, antisocial behavior. We're getting a lot on the doorstep as well. Back to your first question, special needs, how a lot of families are in really like deep difficulties to face that. Child poverty in Tower Hamlets is also really high, so that's another issue we really want to tackle. We're pursuing Labour values, so that's what we're going to focus on. Yeah, and your plan? Oh, my plan, I think it's a Labour plan with our mayor candidate Siraj Bhai. If we win, then I think we have some bold policies on delivering for the residents, for building new homes, especially cutting down on our waiting lists, making sure that crime and antisocial behavior is tackled fully, and also we have a huge issue around sort of waste and recycling. There's problems with young people not having much to do. There's other issues, especially around sort of national stuff, which have sort of hindered us, especially around sort of like accountability of what the sort of council does to do those sort of stuff. So I think if Siraj Bhai and us, all of us as the mayor candidate and councillors get in, we will have a better policies for Tower Hamlets, especially which sort of helps residents in Tower Hamlets. And your plan? So thank you. I just don't want to repeat what my colleagues just summarized very eloquently, but if you are elected, and I just want to make sure that we are accessible to the people living in this borough, and we want to be transparent. We want to make sure that people know what we are doing, and this is one of the things that is lacking with the current administration, and this is why the central government intervened. So we want to change that toxic culture, as just like my friend Carmine just said. And at personal level, one of the things I want to pursue is, as Labour councillors, we want to make sure that our young children, young people, get the best services, best schools in the borough. But while doing that, I just want to make sure that we don't have smartphones in schools. This is a personal issue for me, so I want to campaign for that in the council. So I will be speaking to my colleagues as well as my mayor. Hopefully it will Siraj Islam, so we can speak with him, convince him, and make sure this happens. Thank you so much. দর্শক, আপনারা শুনলেন যে বেতনারবিন ওয়েস্টের যারা ক্যান্ডিডেট রয়েছেন তারা তাদের মনের কথা ব্যক্ত করেছেন, এবং সাধারণ জনগণের কাছে তারা কিভাবে তাদের এই প্রচারণাটা চালাবেন আমরা জানতে পারলাম। সেখানে বিভিন্ন বিন এবং হাউজিং বিষয় নিয়ে এটা অনেক সমস্যা রয়েছেন, এবং পাশাপাশি যদি মেয়র হিসেবে সিরাজুল ইসলাম জয়ী হন, তাহলে সেক্ষেত্রে হাউজিংয়ের বিষয়টাকে জোরালোভাবে তারা লেবার পার্টির পক্ষ থেকে তারা প্রাধান্য দিবেন। দর্শক, আপনাদের সাথে আমি সুহেল আহমেদ। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।